So in Amos, 在阿摩斯书中， God says this. 上帝说， 이렇게 말씀하세요. He says, there is going to be a total famine in the land. 上帝说将会发生大灾荒。 기근이 올 것이다 그래요. And the people said, oh, 大家听完之后都很惊慌。 그랬어요. you mean, God, do you mean there will be no food to eat? 上帝这样说，意味着没有粮食吃了吗？ 땅에 먹을 게 없단 말이에요? And God says, no, you'll still have food. You'll have 上帝 enough 说 food. 不是的，仍然会有食物吃。 아직 양식은 있을 거야. And they say, so God, are you saying that there will be no water to 于 drink? 是大家又想，莫非是没有水喝吗？ 물이 없다는 거예요? 물어봐요. 또. And God says, no, you'll still have water to 上帝 drink. 说不是的，仍然会有水喝。 마실 물은 있을 거야. And so the people say, oh, okay, so we'll still have food and water, but what then is it? What kind of a famine is it? 于是大家就开始纳闷儿，既然有水有食物，那么灾荒是什么呢？ 얘기하는 건가요? 이렇게 물어봐요. And God says, it will be a famine of the word. 上帝说，这灾荒就是不再有我的话语了。 기근이 올 거라고 얘기한 거예요. And so the people are like, so we still get food and water though, right? 所以人们听完就开始犯嘀咕，就是说，因为我们还有食物跟水呀、 음식도 있고 뭐 마실 물도 있지 않나요? So what's the 那 problem? 么问题在什么地方呢？这个灾荒有什么伤害 Right? 呢？ Because from the beginning of human history, 其实，在人类历史的最开始， 역사의 그 처음부터 보면 since Adam and Eve fell in the Garden of 自 Eden, 从亚当和夏娃在伊甸园中堕落之后， 하와가 죄를 지을 때부터 the goal of us human beings has been to get God to shut up. 人类所做的许多事情的目的， 그 就是要上帝他闭嘴。 이렇게 좀 입을 다무셨으면 좋겠는 거예요. Because every time God says something, it's the opposite of what we want to hear. 因为上帝一开口就是说人们所不愿意听的话。 하실 때마다 우리가 원하지 않는 얘기를 하신단 말이에요. So when we think of stuff that's really scary, 如果生活中会有让我们感到很可怕的事情， like Dr. Foley and I were preparing for our health 就比 exam, 如我们两个之前在准备身体检查， 지금 준비를 하고 있거든요. and so for a couple of days beforehand, you have to stop eating most things, and 然后我们需要提前几天开始逐步进行断食。 무식해야 되고 뭐 어떤 제한된 음식만 먹어야 되고 그러잖아요. so we look at that and we go, that is really 我 scary. 们会觉得 That is 好几天 difficult. 不吃东西会很吓人。 먹을 거 못 먹으니까 그랬어요. Right? Or in the news, there's always stories about countries that are on the verge of famine. Right now, of course, we're praying heavily because Ethiopia and that part of Africa is close to famine. 我们在新闻里也会看到关于灾荒的新闻。我们最近也在恳切地为埃塞俄比亚祷告，在那里开始缺乏食物。 거기 그쪽에 보면은 지금 음식이 없어요. 기근이 들었어요. So not having food, not having water, 没有食物，也没有水。 음식이 없고 마실 물이 없어요. if God were to do that, that would be really 如 scary. 果上帝选择让这个事情发生的话，那将会是非常可怕的。 하나님은 정말 무서운 분일 거예요. And probably we would even repent just because we want to keep eating and drinking. 因为人们也甚至也很可能因为这件事情而悔改。 그렇다면 우리가 회개를 해야 되는구나라는 생각을 할지도 몰라요. But what God says here is this. 但是上帝在这里说的是这样说的： I'm just going to stop talking. 我将会不再说话了。 말하는 걸 중단할 거야. And they go, that's it? 而人们的反应就是就这样吗？ And this is because for us, our experience of God talking is that every time God says something, it sounds to us like no. 人们经常会有这样的感觉，就是上帝一开始说话，就好像在对我们说不一样。 아니야 하지 마. 이렇게 한 것 같은 거예요. Right? This is what people say all the time about Christians these 如今， days. 当人们谈起基督徒的时候，也是如此。 기독교인들이 얘기를 해요. Right? Christians are so judgmental. This 基 is 督 what 徒 people 太 say 喜欢 about 批 us. 评了。 사람들이 기독교인들을 어떻게 얘기하냐면 굉장히 정죄하는 심판하는 사람이다 이렇게 생각해요. Christians are so hateful. 基督徒太没有爱心了。 기독교인들은 뭔가 이렇게 미워하는 게 많다. Christians' talk is so meaningless. 基督徒所说的话都太不接地气了。 별로 그렇게 의미가 없다 이렇게 얘기해요. And so what people want from us is to shut up. 所以人们都希望基督徒闭嘴，不再说话。입을 다물었으면 좋겠다 생각해요.
And so the idea of God not talking doesn't seem to the world like a 所以 problem. 当世人看到上帝不再说话的时候，感觉这似乎不是什么大问题， 세상에서는 그게 큰 문제같이 보이지 않아요. It seems like a 它 benefit. 看起来甚至像是一件好事。 것처럼 들리죠. And actually, the world is correct in its understanding. 뭐 The world is correct 世人这么想，其实是有它的正确的理由 because 的。 when God 因为- when God speaks to 因为当 us, 神说话的时候， 우리에게 말씀하실 때는 it always is because His way and our way are opposite. It always comes across as a no about what we're thinking, feeling, wanting. 因为上帝的道路与我们的道路总是非常不同，所以听起来总像是对我们说不，在拒绝我们，在反驳我们。 이렇게 충돌을 하기 때문에 하나님이 뭔가 얘기를 하시면은 아니야 그런가 봐 우리는 두려워해요. So to the world, it is hate speech. 对于世界来说，这就如同一种仇恨言论一样。 It's hateful. It's 이게 hateful words. 세상에 이게 미워하는 증오하는 그런 연설로 들리는 거예요. Because they hate it anytime that God says no to what they want. And when I say they, I mean us, not just them. It's true of all of us. 因为世人他们不喜欢上帝对他们想做的事情说不，这里的他们也只 But 包 it's 括我 not 们，不只 because 是 God is actually saying things that are hateful or judgmental. 这里并不是说上帝的话语是充满仇恨或者充满指责的。 때문에 그런 게 아니라요. What God is saying is, I forgive you. 其实上帝经常对我们说的是：“我原谅你们。” 하셨어요. But when he says, I forgive you, what that means is you are a sinner. 而当神说这样的话语的时候呢，前提就是我们都是罪人， 죄인이다라고 말씀하시는 거예요. You are in rebellion against me. 就是我们都是背逆神的。 반항적이다라고 말씀하시는 거예요. And this is why human beings don't want to hear God talk. 所以世人才不喜欢上帝说话。 말씀하시는 걸 별로 듣고 싶어 하지 않아요. So what God says through the prophet Amos, 上帝对阿摩斯先知说 여기 아모스에서 이렇게 말씀하실 때에 that there will be a famine of the word, 将会发生神话语的灾荒， 주다리라고 그랬어요. that God will stop talking. 上帝将停止说话。 하나님께서 그만 말씀하시는 거 중단하는 거예요. This is what the human race has wanted since the 而 beginning. 这也是人类最开始希望发生的事情。 그 처음부터 인간이 원했던 건 그거인 거예요. Now, we human beings may say, no, that's not true. I'm always saying, God, speak to me. Tell me what to do. Give me guidance. 虽然有人会说不，我们特别希望上帝说话来引导带领我们， 말씀해 주세요. 그런다고 얘기하잖아요. But it's not the God, the one true God, the God of Jesus Christ that we want to hear from. 但往往他们想听的不是那位真神的话 주 语， 예수 그리스도의 말씀을 듣는 것이 아니라 It's the idol that we create, 而是被造的偶像的声音。 우상의 얘기를 말을 듣고 싶은 거예요. right? The giant version of 就 ourselves. 是一个巨大化版本的我们自己。 부분을 얘기하는 거예요. We love to hear from that 我 God 们喜欢听那样的假神的 우리가 话， 만들어 놓은 우상 신의 얘기를 듣고 싶어해요. because that God always tells us that we're 因为那 right. 样的假神会附和我们自己的想法。 우상은 항상 우리한테 잘한다, 잘해 이렇게 얘기하거든요. Right? That God is always judging the other nations 假神总是去审判其他的国家， 다른 민족들을 정죄하고 and praising our 而 nation. 赞扬自己的国 우리 家。 민족들을 잘한다고 얘기해요. That God is all love to us 那种假神，它迎合我们的心意， 우상신은 우리한테 사랑을 받아요. because he loves everything we 因为 do. 那样的假神，他喜欢我们所喜欢的东西。 우상은 너무너무 좋아하잖아요. So that's the God that says things like, hey, whatever you want to do sexually, whatever your sexual revolution is, and whatever your gender is, that's all good because I'm love. 因为那种假神，它会迎合我们所喜爱的东西，我们的自我认知，无论我们是谁，它都会迎合我们。 그 호모, 동성애 뭐 이런 걸 다 좋아하는 원하는 대로 다 하라 그러거든요. Right? The idol always says, yeah, that other army is bad. Your army is good and righteous. 那种偶像会告诉你，别人的军队都是不义的，而你的军队是公义的。 너희는 너무 잘해 이렇게 얘기해요. But the God of Amos, 但是阿摩斯的神， 하나님은 the God of Jesus 耶稣 Christ, 基督的神， 그 하나님 주 예수 그리스도 says that army is 会 bad. 说敌人的军队是不义的， 다른 부대가 나쁘고
And so are 而 we. 我们的军队也是不义的， 야, 우리도 나쁘다. Because we're all 因为我 sinners. 们都是罪人。 우리 모두는 다 죄인이기 때문이다. But in Amos, God comes to the point where he realizes no one wants to hear him speak. 但是阿摩斯发现，没有人想听神的话语， 하나님이 말씀하시는 거를 이렇게 원치 않는 거예요. They want to be left to their idols. 他们喜欢拜自己的偶像， 넘겨주기를 그냥 넘겨주기를 원하는 거예요. 남겨주기를. They want their idols to be the ones to speak to them, to praise them. 他们希望自己所喜欢的假神向他们说话，来说他们爱听的话。 숭배하기를 원하고. And comfort them and reassure 他们 them. 希望假神来安慰他们，给予他们某种保证。거예요.